Literatur. Willkommen Worte. Willkommen Gedanken, Poesie und Stille. In Berlin, in der Hauptstadt der Literatur. Einen schönen guten Abend. Good evening, everyone. We will have our talk tonight in English. It's nice, I would say it's very nice to see you all here, but we don't really see you because of the lights, but it's nice to be together. Thank you so much, Nora, for the introduction. My name is Kateryna Mishchenko, and I will be moderating this evening together with Sofia Andruchowytsch, whom I was allowed to introduce. Probably I would add something what was already said about your beautiful novel, and I will start with the general informations that Sofia Andruchowytsch is a Ukrainian writer, translator, essayist as well. She was born in Ivano-Frankivsk, and now she is living and working in Kiev. I suppose you came from Kiev to us today. Sofia Andruchowytsch is author of numerous books. She started publishing probably in the beginning of 2000, and slowly, I would say, she became more and more prominent, more and more translated into different languages, and a big success in Ukraine and also outside of Ukraine was her novel, known in Germany as Papierjunge, Felix Austria in the original version. This book was also adopted for, how to say, film, as a film, yes, yeah. And also audio play. Right. Yeah. Mm-hmm. So it was really a significant work done by Sofia in Ukraine and abroad. And today we will be speaking about her pre-last, not even last novel, Amadoka. Nora told you already about it. It's a really epic piece. In Ukraine, it looks very impressive, like this, over 1,000 pages. For the German-speaking audience, the publishers were more, I don't know how to say, positive, or I don't know, or more like they wanted to keep the attention for over 1 year. 1 year ago, in autumn 2023, two first parts of this novel appeared, and now we are waiting, or is it already there? No, we are waiting till October. Right. Yeah? Yeah, we are waiting till October, and in Residence Verlag in Austria, the last part of the novel will be published, and you will have the opportunity to know what was the end. How was the end of the story? Very interesting, intriguing story of the main protagonists. And this last work of Sofia Andruchowytsch will appear, as far as I know, in 15 different countries. It was already translated in Croatian, German. The English translation will be ready a bit later. In the next year. And Sofia Andruchowytsch got a lot of prizes for her literary work in Ukraine, and also some in Poland, and now finally in Germany. Her Amadoka-Epos got the International Hermann Hesse Prize.
just this summer, and it is a very good opportunity for us to get closer to the book, to all the beautiful stories and layers of this novel, and to have a conversation with Sofia Andruchowytsch. I think we will start with a short reading of the original text of the novel, read by the author, so you can get an impression how it sounds in native language. Thank you, Katya. Good evening to everyone. Thank you for your time and your attention. It's a great honor for me to participate in the festival and to meet all of you here. So, only a short excerpt from the novel in Ukrainian. Він володів болем тонким і тоскним, як завивання вітру, і болем, схожим на електричні розряди різного вольтажу. Мав біль, схожий на вкручування у плоть тонких металевих штирів, і біль, схожий на викручування цих штирів у зворотному напрямку. Був у нього біль розлогий і жирний, як вгодована свійська тварина, біль стискання лищатами, біль нудота, біль жар, біль стесування плоті, біль пульсація, що то наростала і ставала дедалі потужнішою, доходила до конвульсій, то спадала і лагіднішала, майже починаючи приносити задоволення. Також був біль напруження, не зовсім схожий на біль, але чи не найскладніший для витримування. Біль, що пер із середини черепа, шлунка, грудної клітки, ніби там роздувався, пучнявів і набруньковувався чийсь живий організм. Біль тривожність, біль порожнеча, біль свербіж, біль страх, від якого мороз лягав на внутрішню стінку черева, і ще безліч болів, кожен із яких він міг би описати докладно, з найтоншими подробицями, якби мова не чинила йому опору. Чоловік розумів, що вночі йому наснився дивний сон, і що цей сон був спричинений дією неякісних ліків, що ліки подіяли також і на його сусідів, і вони всі разом розіграли макабричну виставу, завдавши клопоту персоналові центру, а найдужче головному лікареві з кущуватими бровами, непоганому, по суті, чоловікові, хірургові від Бога. Єдине, чого не міг тямити наш герой такого невинного ранку, у розпалі весни, пронизаного білим сонячним світлом і безумним пташиним вереском за шибами вікон, ким є ця незнайома жінка, яка незмигно дивиться в його спотворене обличчя, закусивши нижню губу і почісуючи нігтями правої руки ліве передпліччя. Очі за скельцями її окулярів не кліпали, блузка на грудях ритмічно здіймалася. Вона сиділа на його ковдрі, вмостившись задом якраз поміж його випростаних литок, тісно притискаючи їх вагою свого тіла до матраца, як птаха у гнізді, як тварина на полюванні, як самичка, що спокійно дивиться на самця, лише трохи посмикуючи дротами вусиків, добре знаючи, що чекає на них обох попереду, чого ніхто з них не зможе уникнути, від чого нікому ні за що не відкрутитися, прислухаючись до пульсування невблаганної сили природи під тонким хутром, під шовковою блузкою. Тутук, тутук, тутук. Thank you so much. Der Mann spürte das Rascheln der dichten Baumkrone über sich. Plötzlich erzitterten die Zweige und knarrten angestrengt. Aus dem Dickicht drang panisches Flüstern zu ihm. Bring mich weg von hier, ich spüre meine Beine nicht mehr. Noch immer auf dem Sargdeckel liegend, aus dem ein großer Baum mit heller Rinde emporwuchs, hob der Mann den Kopf und blickte über sich, ein blasses Gesicht mit angstgeweiteten Augen und krampfhaft verzogenem Mund. Das Gesicht kam ihm entfernt bekannt vor. Über mir sind die Wände eingestürzt. Sie haben eine Kassettenbombe abgeworfen. Schau, alle sind tot hier. Ich bin der einzige Überlebende, aber ich kann nicht gehen. Nicht der Einzige.
drang noch eine Stimme herüber. Der Mann drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme kam, und sah im Dunkel des Zimmers ein einziges Auge unheilvoll blitzen. Ich bin gerade erst zu mir gekommen. Mein Auge ist noch ganz blind. Ich kann nicht richtig sehen. Wer hätte gedacht, dass Sie heute angreifen? Es war die einzige Nacht, in der wir keinen Angriff erwartet hatten. Idioten, hörte man ein Krächzen vom Bett in der Ecke. Wir müssen weg von hier. Gleich geht es wieder los. Ja, dann mach schon, sagte der Einäugige. Der kommt auch nicht von der Stelle. Das wusste unser Held genau, wenn er auch nicht wusste, woher. Wir müssen ihn tragen. Es sieht so aus, als wäre er gelähmt. Ich werde niemanden tragen, solange mein Auge nicht sieht. Der feindliche Scharfschütze glitt mit einem sauberen Lichtstrahl über ihre Körper. Er zielte von der nächstgelegenen Ramme. Dein zweites Auge wird gleich auch nichts mehr sehen, wenn du den Helm nicht abnimmst. Darin spiegelt sich das Mondlicht, bellte der Mann zornig. Nach diesen Worten begann der Beschuss von Neuem. Das Dach des Unterschlupfs zerbröselte wie Zwieback. Der Mann packte den, der seine Beine nicht spürte, unter den Armen und zerrte ihn fort, ohne zu wissen, wohin. Ihnen hinterher kroch der Einäugige. Sie bewegten sich einen engen Graben entlang, dessen Wände eingestürzt waren. Die Erde war trocken und bitter, staubig. Als das Pfeifen der Geschosse endete, wurde das intensive Knattern von Maschinengewehren hörbar. Der Mann ließ den Beinlosen hinter der durchlöcherten Mauer einer verlassenen Hütte zurück. Der Einäugige streckte sich auf der Türschwelle aus, presste die Hände gegen die Ohren und verbarg sein Gesicht in einem Loch des angekohlten Holzbodens. Als sich unser Held, gebeugt unter dem Gewicht des Körpers des Mannes, der aufgrund seiner Lähmung noch schwerer wirkte, mit kleinen Schritten dem Eingang des Verstecks näherte, erspähte er im Licht der bunten Rauchschwänze der Leuchtspurmunition ein paar Gestalten, die eilig in seine Richtung liefen, und nun war ihm klar, dass sie nicht entkommen würden. Ein Sanitäter in grünblauem Mantel stach flink eine Nadel in das Gesäß des Mannes. In dessen Körper machte sich ein Gefühl völliger Schwerelosigkeit breit. Man hob den gelähmten Zimmernachbarn von seinen Schultern und gleich darauf begannen die Medikamente zu wirken. Und als der Mann sanft in die Umarmung des Sanitäters sank, erblickte der Mann Besorgnis in den Augen der Psychiaterin Slonowa und einen Gipsverband, der ihr Hand und ihr Handgelenk fixierte. Und du hast gesagt, dass er ruhig ist, Emilia, raunte der Chefarzt mit tiefer Stimme. Er hatte so buschige Augenbrauen, dass sie sich auf seiner Stirn lockten. Er ist ruhig, nur darf ein Chirurg dem Patienten keine Beruhigungsmittel verschreiben, fiel Slonowa ihm verärgert ins Wort. Sie war zornig wie eine Wölfin, der man ihre Jungen weggenommen hatte. Wann hört man endlich auf, sich in die Behandlung meiner Patienten einzumischen? Als ob es so wäre, Emilia, erwiderte der Chefarzt wohlwollend in seinem tiefen Bass. Und als unser Held am nächsten Morgen erwachte, die Augen aber noch geschlossen hielt, da spürte er, dass alles in Ordnung war, alles wie immer war. Er wusste wieder nicht, wer er war und woher er kam, was mit ihm geschehen und wie sein Leben gewesen war. Die Wunden und Glieder schmerzten, die Nähte juckten, er hatte immer noch keine Zähne im Mund, er war noch immer das entstellte Monster mit den zertrümmerten Backenknochen und der gebrochenen Nase, mit dem schiefen Schädel und einer ganzen Sammlung von Schmerzen im Körper. Der Mann wusste nicht, wer er war, und wenn er in den Spiegel sah, rief sein Äußeres keinerlei Assoziationen bei ihm hervor. Aber mit dem Spektrum seiner Schmerzen hatte er, seit er aus dem Vergessen aufgetaucht war, im Rehabilitationszentrum gute Bekanntschaft geschlossen. Er verfügte über feine, sehnsüchtige Schmerzen wie das Heulen des Windes und Schmerzen, die Stromstößen unterschiedlicher Stärke glichen. Er hatte Schmerzen, als drehte man ihm einen Metallstift ins Fleisch, und Schmerzen, als drehte man diesen Stift wieder heraus. Er hatte Schmerzen, die behäbig und füllig wie ein wohlgenährtes Haustier waren, Schmerzen, als würde ein Schraubstock zugedreht, Übelkeitsschmerzen, Hitzeschmerzen, Schmerzen, als hobelte man seinen Leib, pulsierende Schmerzen, die mal anwuchsen und immer stärker wurden, bis der Körper krampfte und dann wieder abnahm und sanfter wurden, sodass sie fast ein Genuss wurden. Es gab auch Spannungsschmerzen, keine richtigen Schmerzen, die aber vielleicht am schwersten zu ertragen waren. Schmerzen, die aus dem Inneren des Schädels, des Magens, des Brustkorbs drängten, als blähten sie sich auf, als schwollen sie an, als entfaltete sich dort ein lebendiger Organismus. Sorgeschmerzen, leere Schmerzen, Juckreizschmerzen
Angstschmerzen, die Eiseskälte über die Innenwand seines Bauchraums jagten und noch eine Vielzahl anderer Schmerzen, die er alle genau beschreiben könnte, bis ins kleinste Detail, würde die Sprache ihm keinen Widerstand leisten. Und der Mann begriff, dass er in der Nacht einen seltsamen Traum gehabt hatte und dass dieser Traum von der Wirkung minderwertiger Medikamente hervorgerufen waren, dass die Medikamente auch bei seinem Zimmernachbarn Wirkung gezeigt hatten und sie gemeinsam ein makabres Spektakel veranstaltet und so dem Personal der Reha-Klinik Schwierigkeiten bereitet hatten, am meisten dem Chefarzt mit den buschigen Augenbrauen, im Grunde kein schlechter Mensch, ein hervorragender Chirurg. Nur eines begriff unser Held an diesem unschuldigen Morgen, am Höhepunkt des Frühlings, erfüllt von weißem Sonnenlicht und irrwitzigem Vogelgeschrei vor den Fenstern nicht. Wer war diese unbekannte Frau, die ohne zu blinzeln in sein entstelltes Gesicht blickte, sich dabei auf die Unterlippe biss und mit den Nägeln der rechten Hand am linken Unterarm kratzte? Ihre Augen zwinkerten nicht hinter den Gläsern der Brille, die Bluse auf ihrer Brust hob sich rhythmisch. Sie saß auf seiner Decke, hatte es sich mit dem Hintern zwischen seinen Unterschenkeln bequem gemacht und presste sie mit dem Gewicht ihres Körpers in die Matratze. Wie ein Vogel im Nest, wie ein Tier auf Jagd, wie ein Weibchen, das ein Männchen ruhig beobachtete und nun nur ein bisschen mit den drahtigen Schnurrhaaren zuckte, wohl wissend, was sie beide erwartete, was es war, das keiner von ihnen vermeiden, dem sich keiner der beiden entziehen konnte, dem Pulsieren der unerbittlichen Kraft der Natur unter dem dünnen Fell der Seidebluse lauschend. Tuk, 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 tuk. Hinter ihr standen die Ärzte. Der Chefarzt mit seinen dreisten Brauen, Slonowa, skeptisch und unzufrieden, die Augen verengt, die Nasenflügel gebläht, der Internist, der Röntgenologe, die Stationsschwester mit Namen Ljubow, Liebe, von deren purpurrot verfärbten Wangen ein seidener Flaum wie aufgeladen abstand. »Erkennen Sie diese Frau?« fragte Slonowa hastig und streng und mit seltsam kehliger Stimme. »Nein«, fragte der Mann relativ sicher zurück. Slonowa piekste den Chefarzt mit ihrer Gipshand in den Bauch und zischte sogleich vor Schmerz. Irgendwie schien es, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Man darf Patienten nicht einem derartigen Stress aussetzen, jeden dahergelaufenen zu ihm zu lassen. Sie haben ihn gerade erst mit ihren miesen Beruhigungsmitteln fast umgebracht. Sie werden es noch zu weit treiben. Ohne den Blick von unserem Helden zu wenden, hörte die Frau mit der Brille endlich auf, ihre Unterlippe zu nagen, griff mit den Händen rechts und links an die Bettkante und zog sich über die Oberschenkel und den Bauch des Mannes nach vorne, bis zu seinem Gesicht. »Aber ich bin doch keine Dahergelaufene«, sagte sie. »Natürlich wird er mich erkennen. Er ist mein Mann. Ich bin seine Frau. Bohdan, ich bin's, Romana.« Thank you, Sofia and Meike, for the reading. So we became introduced to the main protagonists of the novel. Maybe I would say a few words. It was an excerpt from the so-called first part, or from the beginning of the novel. In Ukrainian version, it's one book, I remind you. And what is it about? So we, Romana, the female main protagonist, she is an archive worker who recognized in a wounded soldier who just came from Donbass war her husband. But the husband, or the wannabe husband, doesn't remember anything, and she only can recognize from some aspects of his appearance that it could be probably him. And so we are immediately in the material, I would say, or in the element of history when we just start reading. And as far as I remember, you told once that you would describe your novel as a pretext to the present
Ukrainian history, let's put it this way. And that's why I wanted to start our conversation with this present and ask you, how is life in Kiev, especially after this pretty heavy last week when the shellings were every night and pretty sleepless time for Ukraine? You have told everything, Katya, already. You can say yes. Because it was really intense time. On one hand, so many sirens and so many shellings, and everyone in Kiev can tell a difference now from the sound of the defense system or the missile which hit the building, or the sound of drone. One can hear the drones because they are a bit slower, actually much slower than the missiles, because when someone hears the missile, then this means that it didn't hit this person. So I think it's really demanding when it comes to the psychological situation of people in Ukraine, but our defensive mechanisms work, and so it's something that probably we already adjusted to, unfortunately, but it's also something that can be understood because we don't have any other choice than to keep with our lives, so we need to stay calm and positive and just to keep going further. Also, we don't have electricity. It depends not only on the shellings but on the weather. When it's really hot, then this pressure on the system is so harsh that they cannot give the electricity in the full range. So the Ukrainians just are used to charge all the devices, and all the time when there is a light on, and just to be very knowledgeable and very wise with the food you eat every day, because the refrigerators also don't work properly. So hundreds and hundreds details like this. You mentioned defensive mechanism, which were probably trained to perfection in this almost 3 years of the Russian invasion. And I want to ask you a traditional probably question to a Ukrainian writer. What are, defensive or creative or both strategies of the writers? As far as I remember in the beginning, people try to be involved in different initiatives and rethink what could be writing today. What does it mean? I think you said once that essay became a good format for you to write and to reflect on the present situation. But looking back in these 3 years, how would you describe your own strategy of dealing with this reality as a writer? This strategy changed a lot during this time, because those 3 years are so full of different changes and different levels that I would say that I have been a couple of different types of writers, probably, maintaining myself at the same time. But from the very beginning, it was not only my experience when it was possible to write again,
because it wasn't a case from during the first couple of months after the war has begun, because an idea of writing as such was so absurdic when all your life just shattered into small pieces and everything was so chaotic, and you knew that people were dying constantly and it was something new for you, and on this scale, I mean. So writing as such was really seemed like a futile act. But when it became possible to write again, I know that for many Ukrainian writers, the essays were the only form of expressing themselves and describing the situation, probably because the essays have this special approach to reality when you can be as much strict and as much full in describing what is happening, and also the metaphors and all the kinds of literary instruments seemed like something that didn't have use of. So I know that many Ukrainian writers wrote either poetry or essays or documentary prose. But then after a while, probably after 2 years, I wrote those essays about the everyday life, and they were published in the Polish magazine and in Ukrainian and Polish versions. And as far as I traveled a lot abroad with presentations and for different public events, I spent much time on the buses and trains, standing on the borders. And while the person waits there, the people who share this space with you on the bus, and those people usually were women, because the men are forbidden to go abroad, to leave the country. So these Ukrainian women, they started to talk and to tell their stories. And so it was this great subject for me to write about. I didn't need to make anything up, and at the same time it was impossible. So I wrote their stories, their conversations, and I described different situations connected to the trips, to my coming backs, and so on. But then I felt that it's the time when I need to reinvent fiction again, because this trauma became so hard and so impossible to bear anymore that I need something like a tale again, a metaphor again. And so I started to look for the ways to reinvent the fiction for myself. It's very interesting because I wanted to ask you probably, okay, I will say and then I will ask. When I started reading your book,
It happened already during the invasion, but it was actually published in Ukraine 2020, so a while before. And I thought, actually, we are here in this, like all the questions connected with history, with past, with trauma, are raised now probably on a much higher level, or I don't know, too extensively, but if someone would ask me, okay, what to read about what is happening now, I would say your novel, because it's exactly about this. And I wanted to ask you, when did you start writing? I think you were working like 6 years on this book. And maybe you can introduce very shortly 3 big historical, I don't know how to say, layers, not really events, but some significant periods for Ukrainian history, which are discussed and intensively reflected also now. Yeah, so Amadoka was written before the full-scale invasion. And I started to work on it when I was working on my previous novel, which you mentioned, because of some of the subjects which were connected to this, to the multicultural life of in the West Ukrainian cities. And the subject which drawn me the most was the life of Ukrainians and Jewish people. And it was something that I felt a need to dig on and to know more on and to elaborate more, because in Ukraine this subject only starts to be raised, to be talked about. And earlier it was there was this silence about the subject. So on one hand, there was this huge interest and my inner need to write about the Holocaust and to find the voice of Ukrainian neighbor and Ukrainian friend of the Jewish family, who tells their story of being a witness of what was happening. So it was my fantasy, but I needed this fantasy because there is no such thing in a documentary, in the memoirs, in the archives. We cannot find such things. And then there was the 2014-2015, the events of the Revolution of Dignity started, and we could observe so many of different processes in Ukrainian society during this time. After the war in Donbass has begun, after the Crimea was occupied, but at the same time there were all those processes connected to the need of people to remember their family stories, to ask all kinds of questions about the languages, for example, or about the place where they live, about the differences between the parts of Ukraine. Do they exist, these differences? And if so, then where do they come from? What is the history? What is the story of those differences? And it was something that was obvious, and many of my friends or people I talked to
many essays I read of the contemporary Ukrainian authors were connected to those subjects. So it brought me this main line, main narrative in the novel, and it showed me the way to put all the pieces of the novel together. The main line, as Kateryna said, tells us about the conflict, the war in Donbass, and about the man who lost his memory. He was wounded so badly that he became unrecognizable to anyone and even to himself, and he didn't remember his own name, his own history, where he came from. And the woman who found him and who believed that she loved him so much, so deeply, that with the power of her love and with telling him his own history, she will give him back his own memory and his own identity. So Amadoka is not only the memory, but also about the question of identity, but of course both subjects are closely connected to each other. The rest of the subjects are tell about Stalinist repressions in central and eastern part of Ukraine, when during the 30s many Ukrainian writers, musicians, scientists, teachers were killed by Stalinist regime. And so it's this huge Ukrainian tragedy which we feel until now, because we have in Ukrainian culture, we have this constant gaps in the our revival. And so we need to reinvent and to invent something that was invented before, and to look for the names which meant so much, but which were forbidden and which were forgotten, and for the fates which were erased. So it was my try to remind about the fates of those people, and just to draw the picture when we could feel that they were real, that they felt so much, that they loved, that they were touching and really special. And and everything is connected with intricate way in which human psychology works, or it was something that I tried to do. And there is another very significant figure in the novel, and it's not a person, it's part of the landscape, let's say, or object of the, I don't know how to call it, the lake Amadoka. Probably you can tell a few words about this lake, and then we will switch to reading. Yeah. Yes, it is the title of the novel, and I found the title when I was already I was finishing the first part, and I had this construction of the whole book in my mind. And then because a couple of the characters in the book, they were archaeologists. One of them is fictional, Bogdan, who lost his memory, and the other one
was real, and he was one of this from this generation of people who were killed by Stalinist regime, but this exact archaeologist, he managed to stay alive. So I wanted to learn more about the archaeology as such, and it was when I found the legend about the lake Amadoka. It was described by Herodotus in one of his histories, and there is really beautiful description of the lake. Herodotus he was brilliant with all the details when he described things. For example, he mentions even beautiful white horses who lived on the shores of the lake. And if this would be true, then the lake would be the largest body of water in Europe, and it would be situated in the western part of Ukraine. After the description by Herodotus, many of medieval cartographers draw the maps where they put the lake, and it is situated nearby the real cities which exist in Ukraine today. So there are these real cities and towns, and they are situated nearby this body of water. But the lake itself doesn't exist today, and no one remembers it, and we know, of course, that Herodotus fantasized a lot. So I found it to be the great metaphor for something that we cannot be sure if it existed or no, if it was real or it was only a fantasy, but it impacted somehow our way of thinking, and it stayed on the maps, for example. It stayed on the pages written by Herodotus, and it stayed in the minds of people. So how does it influence us and our way to perceive things? Wohin gehen wir? Fragte Uljana. Weit weg, sagte der Junge. Ich werde dir etwas zeigen, was es eigentlich nicht geben kann. Sie gingen zuerst einen Pfad entlang, wechselten dann auf einen anderen, zwängten sich durch die Büsche der umliegenden, zunehmend ärmlich aussehenden Häuser und befanden sich schließlich außerhalb der Stadt. Die gemauerten Häuser in der Ferne träumten im Faltenwurf der sanften Hügel. Ihr Weg führte stromaufwärts die reißende Stripa entlang, und hier bat Pinkas einen Juden und dessen Frau, auf ihrem Fuhrwerk mitfahren zu dürfen. Die Kinder lachten, während der Karren sie auf den holprigen Straße hin und her warf. Die Vormittagssonne wurde immer stärker. Schweißtropfen bedeckten die gebräunte Haut. Die umliegenden Felder lösten sich im gleißenden Licht auf. Pinkas drückte einen Leinensack an seine Brust mit etwas Schwerem, Rechteckigem darin, das durch den Stoff zu sehen war, und Uljana streckte ihre Hand danach aus, doch er schüttelte nur den Kopf und blinzelte, verschmitzt. Als der Wagen an Pizzamochok vorbeifährt, beginnt Uljana einzuschlummern. Ihr Kopf schlägt rhythmisch gegen die hölzernen Seitenplanken, und durch halbgeschlossene Augenlider sieht sie, dass sich unter der Burgruine eine Apfelplantage ausbreitet. Die Hügel, die auf den beiden Seiten emporwachsen, haben stets einen etwas anderen Farbton. Die Feldstreifen in der Ferne bilden ein buntes Muster. Wir sind da, sagte Pinkas. Von hier aus gehen wir zu Fuß weiter. Er führte sie einen Pfad entlang. Die Gräser zerkratzten ihre Beine.
Die Grillen kreischten so wütend, dass es in ihren Ohren schmerzte. Uljana konnte kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen. Ihr gefiel das Ganze schon längst nicht mehr. Wo zum Teufel bringst du mich hin? Zu Hause schlagen sie mich tot, wenn es wenigstens einen Grund dafür gäbe. Als ob das alles nicht genug wäre, begann bald darauf auch noch Schlamm unter ihren Füßen zu schmatzen. Der Morast saugte die Füße fest und ließ sie nur widerwillig und mit lautem Schlürfen wieder los. Im warmen Matsch wimmelte es vor Getier. Langbeinige Wasserläufer huschten davon, Frösche hüpften umher und unter ihrem Fuß schlängelte sich ein länglich dunkles Etwas hervor. Uljana hatte keine Zeit zu sehen, ob es gelbe Flecken in der Nähe der Ohren hatte. Libellen surrten und schwebten schläfrig durch die Luft. Waden und Rücken wurden von Mücken zerstochen. Fette, glänzende Schlammbeißer zappelten im morastigen Wasser. Uljana zeigte auf sie und sagte, wir können sie fangen und verkaufen. Pinkas schüttelte den Kopf. Was redest du? Ich darf sie nicht einmal anfassen. Schließlich erreichten die Kinder einen trockenen Hügel, wie eine Insel. Reiher erhoben sich in die Lüfte. Im Dickicht schrie etwas wie eine Katze oder ein verlassenes Baby, das gerade aufgewacht war, auf eine Weise, die einem Angstschauer den Rücken hinunterjagte. Lass uns hier ein wenig ausruhen, bat Uljana, aber Pinkas packte ihre Hand, zog sie weiter. Auf der anderen Seite der Insel wartete ein kleines Boot. Nachdem sie ihre Schuhe und Pinkas seine wertvolle Tasche ins Boot geworfen hatten, zogen sie es eine Weile durch den Schlamm, bis ihnen das Wasser über die Knie reichte. Uljana kletterte ins Boot, während der Junge noch mühsam durch die dicke Brühe watete und die Blutegel einen nach dem anderen von seinen Waden zog. Schmale rote Rinnsale liefen über seine Haut. Die Wände aus Schilf und Rohrkolben wurden dichter und höher. Man konnte hören, wie der Boden des Bootes am schlammigen Grund entlang schleifte. Pinkas packte einen ausladenden Weidenzweig und zog das Boot näher zu dem Baum unter die herabhängenden Äste. Und dort wurde es von einem trägen Strom erfasst und trieb zwischen dem Weidendickicht mit verschlungenen Ästen hindurch. Sie spannten sich über das Wasser wie ein Gewölbe, durch das sich die Sonnenstrahlen bohrten. Pinkas legte die Ruder auf den Boden des Bootes und holte ein dickes Buch aus seiner Tasche, das in einem bunt eingefärbten Lederumschlag steckte. Er blätterte durch die rauen Seiten mit den ungleichmäßig geschnittenen Rändern und Uljana erblickte gerade Linien von unbekannten Buchstaben, mit denen die Seiten eng und ordentlich beschrieben waren. Sie erkannte Pinkas Sprache, auch wenn sie kein einziges Wort davon lesen konnte. Die meisten Doppelseiten zeigten verschiedene Karten. Die Seiten des Buches waren ziemlich groß, die Markierungen und Beschriftungen auf den Karten dagegen winzig klein, wie Fliegenbeine. Hier sieht man die Reise von Rabbi Benjamin, erklärte Pinkas. Auch die zahlreichen anderen Karten stellen die Wege von Forschungsreisenden dar. Gaspar da Gama, Hernando Alonso, die Brüder del Medigo, Pedro Teixeira, der erste Jude, der die Welt umsegelte, Moses Pereira de Pavia. Wem gehört das Buch? Fragte Uljana. Mir, sagte Pinkas. Ich habe es für mich selbst gemacht. Ich will so viel wie möglich über die Welt, die Zeiten und die Gedanken der Weisen wissen. Aber heute will ich dir den größten See Europas zeigen, den es nicht gibt. Schau dir das an. Und Pinkas schlug eine Karte nach der anderen auf und erzählte Uljana vom See Amadoka, der auf Dutzenden Karten aus dem 16. und 17. Jahrhundert abgebildet ist. Ein riesiges Gewässer, auf dem Schiffe fuhren, auf dem Bäche und Flüsse flossen, an seinen Ufern lagen Dörfer, auch Schlösser und Festungen wurden gebaut. Die Bewohner der Ländereien am See ernährten sich von den Fischen, die der See großzügig gab. Der See diente als Verteidigung gegen Feinde und als Grenze zwischen den Ländereien, und er war so groß, dass man nicht von einem Ufer zum anderen sehen konnte. Dieser See ist verschwunden, sagte Pinkas, es gibt ihn nicht mehr. Und seine Augen blitzten auf wie die Lichtflecke unter den Weiden. Yeah, this is really a very idyllic description of something which probably never existed, and I think it is something symptomatic probably for Ukrainian situation today, and also for the intellectual efforts of many writers or thinkers
that the history must be invented together with this common space which Ukrainians are sharing today, of course, and this is the process I think you beautifully depicted, that we have some parts, like the cover of your book, in Ukrainian language, that it consists of different parts, and we will see how they can belong together and if it happens. I wanted to ask you another, I think, very important question, and in next years probably we will have more of this literature. We have it a lot since 2014, I think, this literature wrote by war veterans, but what I found very interesting in your novel is this corporeal dimension, this body of the wounded person, male person, coming back from war. And I wonder if it is your way to find the language to describe trauma. What maybe you could elaborate on to this important issues? It is a subject which I think very often about, and you know that my newest novel, the short one, was published 2 months ago, and one of the main things which the readers tell about this novel, and I think it's right about everything that I write, that it is very physical, that I tend to describe everything, and especially some inner states, inner problems, the feelings, something that probably cannot be described at all with our bodily sensations. It's not something that I planned to do. It probably was not intentional, but I agree with it, and I agree that it is very important to me, the body of any person, of my characters. And I think it is because human body always tells the truth, while our minds can be not so reliable, especially when it comes to trauma. So it's my way to find the description or the feeling of the situation, maybe the understanding of situation is through the descriptions of what someone feels in their bodies. Yeah, then we will continue with reading. I suggest, and as you noticed, we are reading, or Meike is reading from different parts of the book, and now we will look inside the third, not yet published part of it. Das Undurchdringliche. Er hatte also ein Verhältnis mit der Frau seines besten Freundes. Es ist eine Geschichte voller Leidenschaft, Eifersucht, innerer Qual, süßer Verzückung, Zank und Tränen. Es herrschen Konkurrenz und Großmut, es gibt Erniedrigung und Verrat. Alles begann mit einer zu Boden gefallenen Bonbonschachtel in einer Wohnung auf der Funduklejew-Straße, die sich von den Blumenbeeten gesäumten Terrassen nach unten zieht und bald dann an einer Kreuzung endet. Die Bonbons kullerten über den Fußboden. Ein Mann und eine Frau beugten sich nach unten, um sie einzusammeln. Und dort, auf dem Boden, unterhalb der übrigen handelnden und in dieser Szene anwesenden Personen, passierte es.
Die Gäste, die sich anlässlich des Namenstags der Frau versammelt hatten, am 30. September ist der Tag der Märtyrerin Mira, Nadja, Ljubow sowie ihrer Mutter Sofia, die blieben außerhalb des Geschehens. Ebenso der Ehemann des Namentagskindes, Mykola Serov. Er ahnte nicht, welche Leidenschaft dieser Moment entfachte. Vielleicht schenkte der Ehemann gerade Wein aus, er war deprimiert von dem Gedanken an seine verhafteten Freunde, vielleicht spürte er auch die Last der leeren Worte und schäbigen Phrasen, die unablässig auf ihn einprasselten. Am Beginn dieser Liebesgeschichte stand ein geheimer Briefwechsel. Die Liebenden konnten nicht zusammen sein, da Sofia verheiratet war und einen kleinen Sohn hatte. Es existieren an die 300 Briefe, die Sofia im Laufe der Jahre erhalten hat, in denen die Liebenden nicht zueinander durften. Und auch später konnten sie einander nicht treffen, weil das Regime es nicht zuließ. Und in der ersten Zeit verbargen sie sich in ihren Briefen vor Sofias Mann und vor möglichem Gerede. Später, in der zweiten Phase, floss ein unablässiger Strom von Briefen hin und her. Die beiden berührten einander aus der Entfernung, auf die einzig erlaubte Weise. Sie versteckten ihre Blöße zwischen den Zeilen und in trivialen Worten. Zwischen den beiden Phasen des Briefwechsels lag der plötzliche Verlust des kleinen Jungen. Ein am Boden zerstörter Vater, den zugleich Depressionen und politische Repressionen peinigten. Druck, Schmähungen, Spitzelei, Verbote, die unselige Fratze des totalitären Regimes, die Verhaftungen seiner besten Freunde und Bekannten, darunter Wissenschaftler, Ärzte, Professoren, Schriftsteller, Studenten, die terroristischer Machenschaften beschuldigt wurden, Serovs Verbannung und Hinrichtung, Krieg. Verrat und der Tod so vieler Menschen, dass der Verstand nicht mehr darauf zu reagieren vermochte. Leid und Mitleid erschöpfen sich, bis sie nicht mehr fassbar sind. Mitgefühl wird so gut wie unmöglich. Die Sehnsucht nach Mitgefühl bedeutet so viel wie die Sehnsucht nach einem normalen Leben. Die menschliche Natur gerät unter Druck. Das Innere des Menschen verformt sich bis zur Unendlichkeit. Die Menschen verraten ihre Nächsten, nur um sich auf einen Fleckchen eingebildeter Sicherheit zu retten. Die Menschen verraten unter Zwang, aus Angst, unter Drohungen und Folter. Sie verraten freiwillig, ergreifen sogar die Initiative, überbieten sich gegenseitig im Verrat. In welchem Licht erscheint nun jener Verrat, der an einem Septembertag Anfang der 1930er Jahre begann, als Bonbons über den Fußboden kullerten? Gibt es überhaupt einen gewöhnlichen Verrat? Und kann ein Verrat zu Beginn der Repressionswelle, noch vor dem Krieg, an einem warmen Septembertag, an dem das Namenstagskind Glückwünsche entgegennimmt, in einer Zeit der Denunziationen, Angst und bösen Vorahnungen, kann solch ein Verrat dennoch einen aufregenden Beigeschmack, einen Hauch von Sorglosigkeit und unbewussten Glücks haben? Was für Ursachen hat er? Was suchen die Menschen? Und kann man von verstecktem Glück im Leid sprechen, angesichts des anderen Leids, das schon bald kommen wird? This last part of the book, which the story of or the history of Stalinist repressions is told, gives me the impression that this type of violence didn't disappear. Probably because we didn't go through this deep reflection and institutional change to prevent something like this. I mean probably the broader region where they took place, especially in Ukraine, but we are witnessing now how Russia is also going this direction, And
But what I want to ask you, we are moving to the end of our talk, what is also present all the time near these stories, near these, I don't know, archive notes or pictures, which are you also transforming into textual material. I think the gaps, these silent moments are also there. And I want to ask you how you think, also today, maybe in the context of your novel, about forgetting and what role it has for our society, for our discourse, and for our imagination. Yeah, this is such a complicated question because, of course, when Amadoka was only published, I had the answer to this, and I thought it was obvious that forgetting is also very healthy and it is needed in order to keep with living. So people need to remember, not to make same mistakes again, but they also need to forget things to be able to live further and not to be in this constant pain of remembering of their sufferings and of their loss. And of course it is true, but for Ukrainians now it is much, much more complicated because I would say that forgetting is more dangerous for us at the moment, though it is happening also, even in Kyiv, even today. It's something that I began our talk when I was telling about the defensive mechanisms. But now this forgetting is really dangerous. So I would say that we need more of remembering at this moment. But also human mind is very wise and it's not something that we can control fully. But if it comes to what one can do consciously, I would say the efforts must be connected to remembering and to understanding. Yeah, probably forgetting can be a privilege after you remembered and understood. Right. Then after you getting some distance to the events, after doing this hard work with the wounds, with trauma, then we can allow to ourselves to forget. On this note, I want to thank you, Sofia, for coming to Berlin, for telling very interestingly. It's also probably not always happening that the authors can introduce the book in such an interesting, beautiful way. Thank you, Meike Rötzer, for the German voice of our evening today. Thank you for listening, and if you want, you can have informal communication with our author during her book signing at the Kassenhalle, just next to the festival kitchen. Thank you so much, and have a nice evening.